Bismillahirrahmanirrahim. Akhyaarta kusoo dhawaada qaybteennii 13aad ee Programming Using Python. Qaybtan waxaan ku qaadan doonaa decision makingka qaybtii ugu dambeysay oo ah nested if taasoo aan ku kala dhigi doono sida tan soo socoto. Nested if marka horeta waa inaa haystaa wixii aad decision ka sameyn lahayd. Marka anaga badanaa waxaan isticmaalaynaa wax uu userka soo gelinayo. Tusaale oo kaleeto num ayaan qoranayna equal ayaan dhahaynaa waa variable integer ayaan ka dhigaynaa kadibna input userka waxaan dhahaynaa soo geli number intaas waa initialization. Kadib ifteena waxaan ka dhigaynaa numberkaas haddii numberkaas uu yahay number markii loo qeybiyo labo araagiisa uu 0 noqonayo oo labo u qaybsamo inaan soo print gareyno divisible by 2 and done. Haddii kalena inta aan dhahno not divisible by 2. That's it. Programka marka numberka aan soo gelino haddii uu laba u qaybsamo haddii afar iska leh uu u qaybsamaa ayuu leeyahay. Haddii oo kaleeto kisi aan soo gelino kisina ma u qaybsamo, laakiin waxaan rabaa haddii uu laba u qaybsamo oo haddana kisi u qaybsamo ka war. Okay, tira 3 oo kaleeto uu usii qaybsami karo midaas waa midaan rabno marka intaas ayaa iska saarayna kadibna condition kale sii gelinayna. Marka nested if marka la lahayo waxa waaye in if tan if kale lagu dhex qoro. Indentation hadda waxa uu sameeyay if tan marka laga soo gudbo ayaa shaqadan la qaban doonaa. Okay, if tan oo tan ah marka laga soo gudbo ayaa shaqadan la qaban doonaa. If ada marka numkii oo laba u qaybsamayo haddii uu u qaybsami karo 3 means waxaan soo daawacaynaa markaas divisible by 2 and 3. haddii kale uusan u qaybsamin 3 means wuxuu u qaybsamaa taas laba bes u qaybsamaa 3 uma qaybsamo. marka waxaa leedahay marka haddii uu u qaybsamo labo uusan u qaybsamin 3 ka waran marka waxaa leedahay waxaa soo daawacaysa waxaa dhahdaa not divisible waxaa dhahdaa divisible by 2 not 3. Okay, waxaa noo dhiman marka haddii uusan u qaybsamin ka waran labo uuna u qaybsamin 3 waxaa leedahay if haddii uu u qaybsamo numkii haddii uu u qaybsamo 3 waxaa leedahay not divisible by 2 divisible by 3 not 2. Okay, hadduusan labadaba u qaybsamin ka war waxaa leedahay else print not divisible by 2
and 3 marka aan tijaabino 12 oo kale labadaba u qaybsamaan divisible by 2 and 3 yallahay laba kaleeto laba bas u qaybsanto laba u qaybsanto saddex uma qaybsanto soo qoray saddex oo kaleeto saddex u qaybsanto laba u qaybsanto dhahay ka ornay laati ko hadii la laati saddex hadaan laati saddex labadaba uma qaybsamaan intaas ayay nooga tahay qaybteennii 13aad ee programming using Python